projet est une excellente initiative à mes yeux pour différentes raisons. Parce que il me semble que c'est la première fois que des réalisateurs, de jeunes réalisateurs du continent africain se retrouvent autour d'une thématique qui est toujours d'actualité, d'une très grande urgence, qui est celle de la migration. Et puis que la Tunisie accueille cette rencontre est quelque chose qui me semble aller de soi, dans la mesure où la Tunisie quand même est à l'origine de la fondation du premier festival de cinéma africain sur le continent. La question de la migration telle que cela représente des cinéastes est une thématique extrêmement prometteuse dans la mesure où nous sommes plus ou moins sevrés par des reportages télévisuels sur cette question qui ne nous font plus réagir. Et puis nous avons un besoin urgent de regard endogène justement sur cette question et surtout d'approche singulière. Nous avons essayé de faire en sorte, et lors de la phase de sélection, de privilégier des propositions cinématographiques qui essayent d'allier l'engagement politique à l'art cinématographique. Je m'appelle Aja Oueslati, je suis journaliste et réalisatrice. J'ai participé à la Rosa Luxembourg puisque c'était un appel à projet concernant de shorts, de courts documentaires sur la migration. Et je travaille sur la migration et je réalisais un documentaire en Tunisie et en fait sur la route de la migration des femmes. Et je trouvais intéressant de pouvoir intégrer un projet tel que le proposait la Rosa Luxembourg pour confronter son regard à celui des autres. Donc c'est un peu ce que je suis venue chercher auprès de la Rosa Luxembourg et c'est pour ça que ça m'intéressait de participer à cet appel à projet. J'ai gagné, donc c'est trop cool. Aujourd'hui, moi, ce que j'attends, c'est de pouvoir avoir un regard d'expert sur mon travail, de combler un peu les lacunes que j'ai, puisque je n'ai jamais fait de documentaire avant, et avec notamment les intervenants qui sont mis à notre disposition par la Rosa Luxembourg, c'est d'avoir un regard critique sur ma façon de travailler, sur ce que je peux faire, ce que je peux pousser plus loin en fait dans mon travail. My name is Tendai Charles Chuma. I was born in Zimbabwe and I'm a migrant entrepreneur based in Pretoria, South Africa. I came to participate in this program through my story, which tries to paint a positive side of migration. I look at migration from what it yields after the painful process of coexistence, of getting to relate, to have tolerance amongst each other. My name is Mohamed Lamin Jadama. I am from the Senegambia region. And I'm Vanessa Macedo, and I'm from the US. I think migration today is a global topic, and it's a hot spot in the media. Everywhere people are talking about migration. So I think it's important to have this collective of ideas to bring them together to be able to tackle it, because people call it a refugee crisis, for example. For me, I think it's not a crisis because it's a part of the human history. People are moving in and out. It's a progress. For me, it's important because the media, the traditional media, does not report nor inform the stories that we see or we encounter every day of migration. The different narratives that we know from our friends or from other people's stories are not shown. I'm Ahmed Mahmoud. I'm a filmmaker from Sudan. And as a filmmaker, for me, migration is the ultimate story. Basically, you have, it's about movement, it's about change, it's about dreams. I'm here at the Rosa Luxemburg workshop working on my project, a short documentary. And I'm very excited about it. I'm very grateful that I got to work on the project with amazing mentors and with other participants from the African continent working on migration stories as well. Migration has been this story on the news recently that the narrative of it is being narrated by
Europeans really, and I think it's about time we start telling the stories from our side. My name is Walid Khlifi. I'm an Algerian filmmaker and producer, and I will be shooting a film about mixed migration in Djibouti. It's not all about people going on the northern shores of the Mediterranean. It's also about people moving within the continent for various reasons. And one main aspect about this project is getting to know other 9 filmmakers from different corners of the continent and bringing to the table different visions from South Africa all the way up to Algeria and Tunisia. So being part of this project is hugely exciting. It's not only about producing my documentary film, it's also about learning what's happening when it comes to migratory processes elsewhere in the continent. My name is Mamadou Dia. I'm a filmmaker and I'm from Senegal. I am happy to be in Town Views of Migration because the Rosa Luxembourg Foundation has presented an opportunity to make this movie I wanted to make for a long time. So I'm happy to be part of it. And my story is about 2 refugees living in Senegal. One has an asylum, he's from Chad, he's a former minister, and the second one is a young Mauritanian who tries to find the asylum IDs in Senegal. So it's a cross story about 2 of them being kind of accepted within the society and struggling with the administration. Fakhr El Arzel, un photographe, vidéaste. Concernant l'immigration, c'est tombé sur moi par hasard. Je filmais depuis 2014 2 rappeurs qui font partie d'un collectif qui s'appelle Black Unit, depuis 2014 à Daïf, dans le bassin minier tunisien. Dernièrement, ils sont partis par la mer vers Lampedusa, Nice et Nantes. Et là, le projet s'est imposé à moi. Ce qui m'avait imposé à moi, c'est le fait de partir à Nantes, de filmer leur absence à Daïf, de filmer leur départ. C'est un projet qui dure depuis plusieurs années, qui n'arrive pas à aboutir. Et là, le fond va faire aboutir le projet et le film, tout simplement.